ইউএসবি হাব লাগিয়ে ইউএসবি ডিভাইস কানেক্ট করার পয়েন্ট তো বেড়ে যায়, কিন্তু অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই করতে হয় ল্যাপটপকেই। এই অবস্থায় ল্যাপটপটি যদি আবার ব্যাটারিতে চলে, তাহলে তো ল্যাপটপের ব্যাটারিকে এত পাওয়ারের যোগান দিতে হয় যে ব্যাটারির ব্যাকআপ টাইম কমে যায়। সাধারণ এই ইউএসবি হাবটিকে আমরা এমন কিছু মডিফিকেশন করব যাতে এটি ল্যাপটপ থেকে কোনো মতে পাওয়ার না গ্রহণ করে। কালো এবং লাল তারটি পাওয়ার লাইন। লাল তারটি পজিটিভ আর কালোটি নেগেটিভ। আর মাঝের দুটো তার সবুজ আর সাদা, ওগুলো ডেটা লাইন। আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল বা রাবিং স্পিরিট দিয়ে সার্কিট বোর্ডটি ভালো করে মুছে নেব, তাতে সোল্ডারিং বা ঝাল দেওয়ার সময় সুবিধা হবে। পাওয়ার লাইনের পজিটিভ এবং নেগেটিভ পয়েন্টগুলি বোর্ডের কিনারায় খালি পড়ে আছে। শিওর হওয়ার জন্য একবার কন্টিনিউটি টেস্ট করে নেব। খালি পড়ে থাকা পাওয়ার লাইনে তারের সাহায্যে একটি ইউএসবি কেবল যুক্ত করব। এক্ষেত্রে ইউএসবি কেবলটির ডেটা লাইনগুলো ব্যবহার হবে না। সোল্ডারিং করার আগে তারের ওপর হালকা করে সোল্ডার বা রাং মাখিয়ে নিতে হবে। একে বলা হয় টিনিং। जुगाड़वाला सोल्डरिंग स्टैंड स्टेपलर दिए तैरी।
এখন অরিজিনাল ইউএসবি লাইনের পাওয়ার লাইনে পজিটিভটি কেটে দিলাম। এতে ইউএসবি হাবটি ল্যাপটপ থেকে আর পাওয়ার টানতে পারবে না। খেয়াল রাখতে হবে নেগেটিভটি যেন অক্ষতই থাকে। বাহ, নতুন পাওয়ার লাইন দিয়ে পাওয়ার আসছে। চলে এসেছি রেড টেবিলে। ইউএসবি হাবটির এবার পরীক্ষা হবে। পেনড্রাইভটি এবং মোবাইল ফোনটি পাওয়ার নিচ্ছে শুধুমাত্র পাওয়ার ব্যাংক থেকে, ল্যাপটপ থেকে কোনো পাওয়ার নিচ্ছে না। উল্লাস!